Sikuinnarsuup avannaaniippoq qalasarsuaq sikuuyuitsoq avannarleq kuetaaniippoq qalasarsuaq kuyalleq sikuuyuitsoq kuyalleq silarsuit inoqarnissaminnut naleqqunnatillu issittoruyussuit sikuuyuitsu tamarmik issittoruyussuupput kusanartoruussuullutillu tamatumali saniatigut ullutut unnuatullu assigingitsigaat pissutsit pikkunaraluartut qalasarsuarni uumasorpassuaqarpoq sikuuyuitsumi kuyallarmi isarukitsoqarpoq avannarlarmilu nanoqarpoq soonguku sikuuyuitsut taama assigingitsiusunik uumasullit sunaluuna pissutigalugu nunarsuarmi issinnerpaamik silaannalimmi uumasinnaasut tässä tamanna biologit nunarsuup isuini paasiniarpaat Sikuuyuitsumi avannarlarmi ukiuuvoq sikuuyuitsumi ukiukkut qaammatini sisamani unnuaasimavoq seqinerlu qaammatini marlunni qilaap killingiusaatigut nuitsiaannartarsimavoq isseruttorami imaq allaat sikusimavoq sikuuyuitsumi avannarlarmi immap sikuani nanoqarpoq taannalu neqituumasut anginersaraat angutiviaq kisimiilluni foorunik issittumi puisinniarluni angalaartarpoq алланилли аама уумасоқарпоқ аласками уулиасиортут утаққисаасумик сермиккут аққусинниорпут таамаалиллутик қериуааннартуп масарсуа иннарларнагу атортутик нууттарсиннааниассагамиккик таамааккалуарторли наннут аписсиминнииттут икилериатаарсинааваат тоқуллугиллуунниит биологит уку наннуник иннарлинаварсаартиттисууппут уллумиккут Стив Армстроппи наннут аписсииник уяасиниарпоқ таманнали сулиааса илааннаминииннангуараат Armstroppi qalasarsuarmi avannarlarmi uumassutsit qanorpingorsimaneri oqaluttuarisinnaavaa. In the Arctic, we have land masses that are populated with all kinds of creatures, caribou, muskox, and grizzly bears that ultimately turned into polar bears. Imagine a creature that came from a terrestrial background, invaded the sea ice 200 or 250,000 years ago, changed its color, changed many features of its anatomy, structure, and became highly successful at surviving in one of the harshest environments in the world. Sermeqarfiup tamatuma allarsuaq issittumi uumasungortippaa. Well, I've been working with polar bears for 20 years, and it's difficult for me to imagine that I've actually been here for 20 years doing this, because I go out into the field, and the first bear of the season is still, wow, there's a real wild polar bear. You know, they're such incredible creatures, and you see one loping across the ice, and you just think, this doesn't get any better than this. Ukiukkut nannut arnavissat piaqqatillu sikumi aamma nerisassarsiortarput. Issittup ilaruussua tassaavoq qalasarsuup imartaa sikulik.
Ukiukkut sikugaangat siku Ruslaanitut annartutiingajattarpoq. Siku Euraasiap Amerikkallu avannarliup Nunataannik avalequteqarpoq. Taakkunangaanniillu uumasut sikumut ingerlaartarput. I find the Arctic very interesting and intriguing because there's always some new angle. We have Arctic foxes that live along the coast. In some places, they have made a life out on the sea ice, just like the polar bear has. And in fact, they've gone out and they follow the polar bear to scavenge off of their kills, like jackals do with lions in Africa. So there's these creatures that have evolved not only to live in the harsh environment, but to take advantage of the fact that the ocean is right there. Nannut allarsuit immikut pissusaat kingornullugu ukiukkut issimut illarsuutigisaminni apissiminni piaqqisarput. Arnaviaq naartooq ukiakkut apissiliortarpoq piareeraangamiullu toquusartarpoq. Timimi atortuisa sulineri arrillisittarpai timiminiittorlu orsoq inuusutigilersarlugu. Ukiorisseruttornerani ataatsimik marlunnilluunniit uinneqanngitsunik piaqqisarpoq. Piarai 4% sinnerlugu orsutalimmik milullutik immuttortarput. Nanoq arnaviaq qaammatini arlalinni nerisimanani taama inuusutissartaqartigisumik immuttortitisinnaammat tupinnaqaaq. Piarai arnamik timaata kissarnerani kialaarsinnaaput. Kissarnerlu tamanna Armstruppip nannut apissiinik ujaasinermini atorniarpaa. Qulimuguullip ataaniittoq karsi qarnertoq kissamut malussarissumik assiliivittaqarpoq. So what we're doing this year is testing to see if we can see the heat rising from a polar bear den through the surface of the snow, and we're testing to see if we can see it with a forward-looking infrared device. The purpose of the forward-looking infrared is to see if we can detect the contrast between the surface of the snow away from the dens and the surface of the snow over the top of the dens. Atortut kissamut malussarissut politiit sakkutullu inunnik ujaasinerminni atortarpaat biologillu apissinik ujaasinerminni aamma atorsinnaallugit neriutigaat. Okay, we're approaching the den of 20459 on the gravel pad northwest of Prudhoe Bay. It's a bear. We know the location because of radio telemetry, and now we're going to pull in with the forward-looking infrared and see if we can see it, see the heat rising from it through the snow. And how far back are we now? We're 7/10 back. 7/10 of a mile back. Target speed 40 knots. Target altitude 800 feet. There's the den in view already. Right there in the center of the screen, clear as a bell. Yeah. Just kind of a soft, warm glow that looks almost like burning embers underneath the snow. We're going to hover down a little bit closer and get a closer view of it. You could almost use your imagination and see that the bear might be laying right here where it's the warmest and that the heat is escaping this way. Ukiunerani nannut arnavissat piaqqaminnik perortitisinaanerat tupinnaqaaq. Uumaannarnissamulli piginnaanerit qalasersuup illuatungaani aamma taama tupinnartigaat. Qalasersuaq avannarleq seqinermut alangikkaangat taarsilluni issilerlunilu qalasersuarmi kuyallermi killormorluinnar pisoqartarpoq. Taqqavani qaammatini sisamani aasaasarpoq seqinerlu tarrissaartarpoq. Ukiup kiannerpaaffigaa taamaattorli issisiutip 0 grader qummut pillutingisaannangajappaa.
Aasakkut ilisimatut nunavissuarmut ungasissumut sikiussuuttarput. Professor Koimaannip sikuiuitsumi kuyallarmi uumasut naleqqussarluarnerpaat ilaat misissugarivaa. Qalasarsuarmi avannarlarmi nunami uumasoqarpoq kuyallarmili uumasut imarmiut kisimik takussaapput assarsuutigalugu isarukitsorsuaq. Qalasarsuarmi kuyallarmi isarukitsoqatiginnut allanut illuatungiliillutillusooq nannutulli ukiukkut piaqqisarput. There's roughly about 9,600 species of birds. And of all of those birds, most any habitat you go, you see overlap of what looks like overlap of niches and a lot of competition between different species and so on. But there's a lot of birds around almost any habitat you go to. But there's only one species out of all that that's been able to somehow overcome the environmental conditions of the Antarctic to remain there throughout the year, including in the wintertime, and that's emperor penguins. And that in itself is captivating as far as what is that mystery and how can we learn more from them. Isarukitsorsuit issittorsuarmi atugassaratitasut qanu ilillutik uumasunit allanit sapinginneruneraat suli paasineqangilaq. Isarukitsut tamarmik timmiaapput timmisinnaajunnaarsimasut. Taarsiullugu immap iluani nerisassarsiornerminni isaasalerlugu timmisarput. Immallu iluanut aqqallaqqinnerpaat tassaapput isarukitsorsuit. They're the largest of all the Antarctic birds. In fact, they're the largest diving bird in the world, and that sets them apart immediately. But they're extremely efficient at their swimming. The body design of emperor penguins is probably, as far as the profile to reduce drag, is probably one of the best in nature. They can cover a wide area, and that's probably important for the fact that the emperors are able to exist in the Antarctic during all of these seasons, is that they have great capacity for exploiting the water column. So the birds can dive anywhere from the surface and feed near the surface, which they probably do at times, down to depths of greater than 500 meters. Isarukitsorsuit nannullu eqqumiitsumik assigiimmik pissuseqarput. Issittumi uumasutuaapput ukiukkut ernisartut. Isarukitsut atiliit amerlasoorpassuullutik sinerissami manniliortarput. Upernaattamaasa aappatik ullutillu aalajaallutik uterfigeqqittarpaat. Sanilitillu taakkuujuartut kamaattuartarluit. Isarukitsunulli atiliatsinut ajoraluartumik isungat ujajaajumatoqisut aamma takkuttarput. Isarukitsut neriniarfigisinaasamik eqqaanni ulluliortarput. Isarukitsut atiliit manniit marluk ivasarpaat tukertillugillu piaqqallu marluk nerisassarsiutarnissaat artornartuuvoq. Piaqqat ilaat perlarlutik toqusarput allallu isunganik pisarineqartarput. Qalasarsuaq kuyalleq immamik avatangiiseqarpoq taamaattumillu maani uumasut amerlanersaat timmiaapput timmisinnaasimasut imaluunniit immap uumasui nalullutik tamaanga angussinnaasimasut. Qalasarsuaq kuyalleq qangarsuaq kiannerujussuusimavoq nunavinnullu allanut atasimalluni. Uumasullu itsarsuarnitsat ilaat suli nassaassaapput. Brent Sinclair biologiusup uumasut tamakku anginersaat ujarpai. Oh yeah, we've got some here, Christine. Sullerngit qangarsuarnitsat isaannarmit takuneqarsinnaangingajattut. Uumasoqatigiinni nunami uumasuni anginersaapput.
Uumasoqatigit allat qalasarsuakuyalleq nunavissuarnit allanit ukiut millionit traavit matumasiornagut avissaaqqummalli tamaani uumasimapput. Uumasoqatigit taakku issi sakkortoqisoq akiorsinnaagamikku aniguisimapput. Immikut ittunik sukkunut proteininullu stoffinik ineriartortitsisimapput allaat 35 issikkaluartoq qerrussinnaanatik. Uumasut taama issitsigisumi qanu ilillutik uumaannarsinnaasarnersut piginnaanerlu tamanna inunnit atorluarneqarsinnaanersoq ilisimatorpassuit paasiniarpaanas. Artiverisip qalasarsuarkuyalleq ukiuni kingullarni 25-ni aalisariarluni akuttungitsumik tikittarsimavaa. Aalisakkallu pisarisartagai angisooruissuupput. Allussakkut qaqinniartillugit taaliaat atortariaqartarpai. Aalisaqatigit uuntritilikkuutaajusut ilaat anginerit persaqai. Taakku ilagaat qalasarsuup kuyalliup saarullia. Sivisuumik isumaqartoqarsimavoq aalisakkat nillernera nerisamillu arrortitisarnerisa arriitsumik pisarnera pissutigalugu sivisuumik uumasartut angisoorsuangortartullu. Angisoorsuangortarnerannulli pissutaasut ilagaat immap nillertup kissartumingarni iltitaqarnerunera. Saarullik una 4 kilonik uqimaassuseqarpoq taannali angivallaangilaq. Artsip pisarisaasa anginersaat marloriaammik oqimaannerugu. Saarulliit sukumiinerusumik misissugassangorlugit akvaariamut nuunneqarput. Artsip printitulli uumasut issittumi sunapissutigalugu qerruttanginnersut ilisimatusarfigaa. Ilisimatut qalasarsuup kuyalliup aalisagaannit glykoproteiinit qerisinnaangitsut immikkoortissimavaat tamakkulu nakorsaasiornermi atorneqarsinnaanissaat neriutigineqarpoq. Immap iluani uumassusillit sikup qaavani uumassusilinnit qanoq assigingiaarnerutiginersut ilisimatuunit qanittukkut aatsaat paasineqarpoq. Aasap seqerna ulluunnuarlu tarrissaaraangat nerisariaqatigiinneq aallartilluartarpoq. Qaamaneq immami naasoqalersitisarpoq. Immallu naasui uumasorpassuarnit kisissaangitsunit inuussutigineqartarput. Uumasoruyussuupput immami iltitaqarluartumi sivisuumik uumasut. Immami kiannerusumi eqqarliminnit quleriaammit tyyveriaammut anginerulersinnaapput. Qalasarsuup imartaani nillertumi uumasorpassuaqarpoq. Taamaattumillu arferit aasat tamaasa nerisassarsiorlutik uiammukaasarpoq. Immalli uumasui miluumasut allat ukiorkaajallallugu maaniittarput qanorlu ukiumik aniguisarnersut ilisimatusarfiigunikki ilikkaaqarfiilluarsinnaavaat. Vitelle puisai upernaakkut sineriammut qanittumi sikuni piaqqisarput. Uumasut miluumasut allat taamakuisitsigisumi piaqqinaq ajorput. Puisit immuat ima orsutaqartigaaq allaat piaraat sapaatip akunnerisa pingajuata affaani marloriaammik oqimaannerulertarlutik. Nerisassarsiorlutik immap iluanut miiterinik 400-unik itissusilimmut aqqarsinnaapput. Minuttinilu 15-ni aqqaamasinnaallutik.
Allu ataasiinnaq atortarpaat tamannalu ilisimatuut atorluarpaat. Misissuiffiit angallattakkat nutaaliaarpasingillat ilisimatusarnarmulli pingaarutileruussuarmut tungaviliisuupput. Puisi una teknologimik nutaaliaanerpaamik atortulerneqarsimavoq. Alluminut uteqqippoq misissuiffimullu pilluni. Puisit aqqarlutik qanoq neqisassarsiortarnarsut ilisimatuut misissorpaat. Atortuaranguit puisimiittut suna tamaat itissutsimiit puisip uumataata tillerneranut uuttortartarpaat. Puisi qatigammiut videoliutitaqarpoq niaquaniipporlu qulleq infrarødmik qaamanilik taartumi 4 millionermut atorneqartussaq. Aasap anoarsuaa pitarusimaaruttullersoq ilisimatuut puisip silarsuaa immap iluaniittoq misissorpaat. Puisi ataaseq ulluni pingasuni sisamani malittarisarpaat. Puisi aqqarpoq minutsillumarlussuit qaangiummata 120 meterisut itissusilimmi saarullik naammattorpaa. Pingasoriarlugu pisareriaraluarpaa. Puisi alluminut uteqqippat qanoq pisoqarsimanera ilisimatuut takusinnaavaat. There's a nose, a marker, the vibrissi, there's the eye. And then the second you'll see the moss and eye come into the field of view. Just looking, whiskers up. Right there. Ouch! Ataasiarlugu assimut isiginnaaqqippaa. Here's the beginning of the segment. There's the eye of the fish. Here are the gills. There's the seal coming up. Comes over. There's the pectoral fin coming down. Ouch! Hitting the seal in the face. Seal following along the lateral line towards the tail. There's the back end, and it's a mess. Immap naqqata tungaanut miiterinik 360-sinik ititiisumut ingerlaqqippoq. Aalisakkat sylvisut qalipaatillit naammattorpai 15 missaannik ilangarluit. Okay, let's take a look at this one in slow motion. There he is. There's the fish. Vibrissi up, right there. Oh, snag. Oh, the fish tries to get away. Got him by the tail. Oh, look at that. There's the eye, yeah. He really had no chance, did he? Qalasarsuarmi kuyallermi aasaqqaangiukkiartuleraangat qalasarsuarmi avannarlarmi seqineq qaammatini arlalinni tarrisimasinarluni nueqqittarpoq. Seqineq qilaap killingiusaatigut nuitsiarpoq. Qaamanermik tunisivoq kissarnermilli tunisinani. Nanok angutiviaq ukiunera tamaat pisarnermisut tarfivoq. Nannunulli allanut allangornersuaqarpoq. Arnavissat ullutamaasa apissiminnit anillattaasalerput. Arnavissat tamarmik nunami apissiliorneq ajorput. Ilaat sikumi apissiliortarput. Ullut ilaanni itersinnaasarput sikumi kilometerinik 1000 tingajannik saavitaasimallutik. Piaqqat uku aatsaavissuaq silarsuarmik takunnipput. Piaqqat pingasunik qaamateqarput qimmiaqqatullu angitigilerarsimapput. Anaanartilli nerlarsuisortik paarsisortillu suli pingitsoorsinnaangilaat. Arnaviaq qaammatini sisamani nerisimangilaq quisimangilaq anarsimananilu. Uumasut allatsimimik igitassartaanik toqunartunittussaagaluartut nannut immikkut piginnaaneqarnermikkut igitassartaatitik atorsinnaasungorlugit proteiiningortittarpaat. Issittumi nannut tamarmik qaammatini arlalinni nerisaqaratik uumasinnaaput. Issittorsuarmik avatangiiseqarluni uumaannarnissamut
periuseq naliitsoq. Naak piaqqat alliartupiluuraluartut sapaatit akunneri arlallit qaangiuppata aatsaat apissertik qimassinnaavaat aallarunillu arnaviaq puisinik nerisassarsiorluni ulappusissaaq. Piaqqat ukiunimarlunni pingasuni anaanartik najortarpaat ukiullu taakku qaangiukkaangata arnaviaq aatsaat piarartaaqqissinnaalersarpoq. Piaqqat ingerlaarluni inuuneq aallarnerpaat. Nannut ukiumut kilometerit tuusinterpassuit ingerlaarfigisinnaavaat. Taamaattumik ilisimatuut misissugassarsiorlutik ungasissumut angalasariaqarput. Steve Armstrong nannup apissianut atortunik kissarnermik malussarsinnaasunik atortoqarluni nanisaminut uteqqippoq. Nannup arnavissap raatiukkut aallakaatitissutaata takutippaa nannoq apissiminiingitsoq. Steveli mianersortoruussuulluni apissimut qanillattorpoq. Nannoq toqutsisartuuvoq taamaattumillu naammattoorusappallaangilaa. Boy, this is a narrow little spot here. Shallow spot. Can't believe that polar bears live in tight quarters like this. This little shelf here was obviously created by the cubs. That's just about cub high there. Okay, Jeff, put the probe down through and see if we can see how thick the roof is here. Yep. Apissip angissusaa qulimiguulimmit assilisanut sanilliuniarpaat. Okay, I got it. Mark! About 45 centimeters. Misissuinerit takutissavaat atortut ujaasissutit nannut apissiinik ujaasinermi atorlugit tutsuuginarsinnaanersut. Maannakkut arnaviaq nassaarinneqassaaq. Piaqqinermi nalaani angalanera ilisimatuunit malittarineqarniassammat ukiunimarlunni qaamataasamut nassitsissummik attataqarnikuuvoq. Pateriillu imaarutinginnerini maannakkut nannumit arnavissamit aallakaatitsissut perneqassaaq. Nannup qanillinginnerani ilisimatuut qulimiguulimmiit ilisimayunnaarseeqqaartariaqarpaat. Stevip qarsoq ilisimayunnaartitsissutitalik igeriutissavaa qulimiguuliulli qanillitilluarnissaa ajornakusorpoq. Okay, a little bit closer. Okay. I got the dart loaded, so I'm ready to go. Let's go do it then. Arnaviaq ilisimayunnaarpoq piaraasalu puffigaat. Sininnertoq akunnarmi ataatsimi sunniusimassaaq. Siullermik ilisimatuut piaqqat arnamisulli ipitsigisuniq kukeqarlutillu kiguteqalerersut tigoqqaassavaat. Piaqqat ilisimayunnaarsinneqarput. Yeah, he's already, his bite reflex is almost gone. Stevip ilisimatoqataasalu nannut arnavissat 300 sinneqartut qungasequtsersimavaat. Angutivissat qungasi silippallaaramik niaqukippallaarlutillu qungasequtserneqarsinnaangillat. Kalaallit avannarliup eqqaani nannut 22,000 tinit 27,000 tinut amerlatigissaantinneqarput. Naak nanoqatigit nitniugaluartut timimikkut sananeqaatsimikkut assigiingissutеqангилlat.
Tämä tumunga pissutaavok nannut nanoqatiginnut ingerlaartarnerat. Nanoqqungassequtilik alaskamiit qalasarsuaq aqqusarlugu kalaallit nunaannut ingerlaarsimavoq. Kilometerit 5.000 tingajaat. Nannut angutivissat arnavissanit marloriaammik oqimaannerput. Tassa 800 kilut angullugit. Taamaattumik nannunit allanit tammanit anginersaapput. Arnaviaq una qaammatini sisamani toquusaqqasimavoq taamaattumillu saloqaa oqeqalunilu. 391 pounds. Looks like a little girl. That's definitely a face anybody could love. Ilisimatut ungavarlutik nanoq itersiivaat. Imaasinnaavoq naammattooqqikkaat maannakkulli ilaqutarit uku ilisimatusarfigineerukkallarput. Kissakkiartornera ilutigalugu kuuit kuuttalerput. Immallu malingisa siku aatsippaat. Tassangaannarsiku sarfamit ulittarnermillu kaangartinneqarpoq. Sineriak sikuerpat nannut piniariarlutik aasaanera tamaat sikorsuaqartuaannartumut avannarpartissapput. Nukittuujupput pisariaqassapallu ingerlatiinnarlugu kilometerit uun tritillit nalussinaapput. Terianniat piaqqiartorlutik nunamukaapput. Nannunik ilisimatusartut paasissutissanik katersipput. Aannik misissuinerit sananneqaatikut assigiissutsit assiingissutsillu kiisalu mingutittineruq qanoq annertutiinera takutippaat. Aak sukkasuumik kaavitikkaanni nannut qanoq peqqittiginersut qanorlu neritigisimanersut takuneqarsinnaavoq. Angup qaamarissup takutippaa nanoq una sivisuumik nerisaqarsimangitsoq. Nannulli uuma aava akimut arsernerluppoq orsortaqarlunilu. Nanoq puusitoqqammerpoq. Eqqumiginarpoq nanoq orsutaqarluartumik aalik nannumit kaattumit aava kolesterolekitaginnerummat. Tämä tumunga pissutaavoq natseq aalisakkanit nerisaminit orsumik omega-3-mik pitsaasumik timimigut akoqarnera. Nannut siuaavisa nerisartagaannik sikumi paarnaqaranilu naasoqangilaq taamaattumillu nannut piniartungorsimapput neqituumasungorlutillu. Sikuijuitsumi kuyallarmi anorsuaq persertalik ukiularneranik nalunaarutiginnikku. Isarukitsut atiliit piaqqiornerat qaangiutingaalerpoq. Taamaakkaluartorli Diary Human Sip isarukitsorsuit misissugai aatsaat piaqqiornialerpoq. Around mid
March to mid-April, the birds start arriving in the colonies. And at that time, they've done all of their fattening. And the males are coming back at around 40 kilos. Females about 35 kilos. And they are really blown up. It's difficult for them to walk. They have a major waddle because of that fatness that they have. But it's important that they have that. The males are facing a 4-month fast from the time they come on the ice then until they're able to go to sea again. The females are facing at least a 2-month fast as well. It's critical that they have a lot of fat. The birds come back as groups, which is pretty remarkable in itself. And when they arrive, there's a lot of calling and mixing of the birds while they're developing these bonds with each other, probably among the group as well as it's important for them to establish a bond of a male with a female. And that takes some time because that's all done vocally. Aasaqtamaat seqinnerkaaviinnariarluni qilaap killingiusaanut tarrisimasarnera sivitsoraluttuinnarpoq. Piaqqat inerissimapput qiviutillu kingulliit katagalerpaat. Isarukitsut atiliit isungat timmissallu allat aasaanerani takkuttartut issinnerpaaffia qimanniarlugu avannarpartingajalissapput. Piaqqat immamiingisaannarsimapput qanorli iliornertik eqqarsaatiginnagu nalupput. Ataatimorluni aallarneq toqqissisimanarnerusarpoq. Isarukitsulli ukiunerani angalaffigisaasa isoartussusaat imeqqutaallanut naleqqiullugu suungilaq. Imeqqutaallat sikuiuitsumit kuyallermiit sikuiuitsumut avannarlarmut kilometerit 20.000 timmisarpaat. Uumasuni kisiartaallutik sikuiuitsumi kuyallermi avannarlarmilu uumasarput. Ukiu tamaasa sikuiuitsumi kuyallermiit avannarlarmut seqineq malittaralugu ingerlaartarput. Sikuiuitsumi kuyallermi ukiariartulerpoq. Sumiiffiit ilaanni imaq aatsaat sikuartitileraluarpoq tassangaannarli issileriasaarpoq puugutaasanillu sikunialerluni. Sivitsungitsoq sikunguupput. Maayip qaamataani seqineq tarrivissorsimavoq qaammatinilu tulliuttu nissisamani qaammat qilaap killingiusaata nalaaniittoq kisimi qaammarsaataassaaq. Sikuiuitsoq kuyalleq ukiukkut nunarsuarmi issinnerpaasarpoq. Akuttungitsumik issisiutip 50 ataattarpai. Taamaakkaluartoq sikumi isarukitsoqatigiit foorut missaanni erniorfeqarput. Arnavissat mannilioreeraangamik nerisassarsiorlutik imaanuqartarput. Taamaattumik piaqqiorfiit angutiviaannarnit najorneqarput. Manniit ivassummit kissalaartumik porneqarsimallutik angutivissat isigaasa qaanniipput. Angutivissat qaammatini marlunni ivanerminni orsortik nungullarsartarpaat. Timimik kiassusaannik sapingisartamaat annaasakinneruniarlutik sorluminni suluminni isikkaminnilu atortoqarput kissamik tigumminnissinnaasunik. Vitellippuisai maannakkut immap iluaneerusunnerupput tassami sikup qaavaningarnit kiannerujussuuvoq. Ilaanneeriarlutik anersaartoriartortarput allumillu sikunginnissaa isumagisarpaat. Isarukitsorsuit eqimattakkuutaarlutik imminnut attuullutik kissassimaartarput. By being in the warm huddle and keeping their temperatures, the ambient temperature warm around them, the male's metabolic rate also drops. The birds do very little movement.
Very little activity, very little socializing or any of that sort of thing. And their metabolic rate is actually below what their normal resting rate is, which is quite remarkable, but it's also crucial in order to conserve the fat stores they have to get all the way through the incubation period. Sikuinnarsuupmi avannarlarmi aasaqisseruttorpoq. Imeqqutaallat mannitik ivavaat. Nanorkaattoq sikorsuarnut angumersinngitsoorsimasoq nunamut pisimavoq. Imeqqutaallat kussaarlugu qimaatinniarsaraa. Puiseqanngimmat nerisassaqalernissaata tungaanut mannittuinnarlunilu sinnikutortariaqarpoq. Ukiup ingerlanerani uumasunut allanut tamanut piffissaq manna pitsaanerpaavoq. Umimmaat piaqqiorsimapput aasallunaasui nerisarilluarpaat. Meqqorsui ukiumik aniuisittisimasut katapput. Amerikkap avannarliup tuttui issittup kiannerulaartortaata orpippassuini ukiisimapput. Upernaakkulli amerlasoorpassuullutik qeriuaannartup masarsuinut avannamukaasarput. Ukiup taamaalinerani qeriuaannartup masarsuini ataatsimik nuanniitsortaqarpoq. Tassalu ipparnat. Imerkissarneruleraangat manni tukartarput. Ipparnaqatigiit ilaat inersimasuullutik aamma ukioq anigorsinnaasarpaat. Timimikkuummi glukoseproteiininik akoqarput akuisalu qerrunnaversaartittarpaat. Naasut naajartorfiisa nalaani sivikitsumi 30 angulluit kiassinnaasarpoq. Qeriuaannartullu masarsui naasorpassuaqartarput. Terianniaqqat sapaatit akunnerinik marlunnik utoqqaassusillit sapiiserlutik sisiminnit anillaqqammarput. Ukiornissaata tungaanut anaanaqartinnatik uumasinnaangillat. Sikuinnarsuupmi kuyallarmi seqarnup qinngornerisiulliit takkupput. Isarukitsorsuit erniorfiini nipit nutaat tusarsaalerput. Isarukitsorsuit qaammatini marlunni ivareersut manni tukertitilerput. Naak angutiviaq qaammatini sisamani nerisaqarsimangikkaluarluni tupinnaannartumik piaqqaminik nerlersuisinnaavoq. Angutivissalli ilungersuutai qaangiutilerput tassami arnaviaq uterluni tikiuppoq. Angutivissat ukiaaneraningernit affaannarmik oqimaassuseqarput arnaviaalli sillakullaallutillu puallaaripput. Aappariit kalerrisaaralutik imminnut nassaaripput arnavissallu angutiviaq piaqqamik iperaasinniarsaraa. Kiannerulerpat angutivissat kaattut ingerlaalissapput. Ilaat nerisassarsiorlutik kilometerit uuntritillit sinnerlugit ingerlaassapput.
Ukiorsuarsivisoqisoq susoqarfiungitsorlu qaangiummat aalaneruyussuangorput. Qaammatini tulliuttuni tallimani paarlakaajaallutik immamut nerisissarsiortassapput piaqqaminnillu paarsillutik. Angajoqqaat tamarmik immikkut quleriarlutik imaanukartassapput uterlutillu taamaalillutik piaqqat syyveriarlutik nereruyussuartassapput. Isarukitsut ukiunerani ivasaramik aasaanera pissarsiffigilluarnerusarpaat. Aasarisseruttornerani piaqqat namminarsinnaalerput taamaattumillu inersimasut nerisissarsiorlutik utikajaartariaarupput. Chicks start doing a lot of calling, and there's a very specific call they make when they're walking out to the ice edge. And I think that attracts other chicks. So that finally you get large groups of chicks, and you can, when they're gathering at the ice edge, there'll be a lot of standing around there or walking along the ice edge and thinking about it. And you've got to remember this is the first time the chicks have seen water. When they go to sea, they're in about 60% down, which is unusual for penguins that are usually completely molded before they go to sea. Piaqqat immamut pigaangamik qiviumik sinneri katapallattarpaat. Eqqarsaatiginnagu naluttarput kilometerillu 1000 tilipassuit avannarpartersinnaasarput. Immamili nillertumiiginnartariaqarput kiattummi imaa saparpaat taamaattumilluuna sikuiyuuttumi avannarlarmi isarukitsoqangitsoq. Sikuiyuuttumi avannarlarmi ukioqqilerpoq issileriartulerlunilu. Immap sikulerneranut qinoq ilisarnaataavoq siullaq. Nannut isarukitsutulli issittumut naleqqussaarsimapput. Uumasoqatiginni kisiartaallutik issittup ukiuani piaqqisarput. Ukiumik aniguinissaminnut orsoq taassumingalu uningatitisinnaaneq sakkugaat. Terianniat aniguinissaminnut periuttimik ineriartortittisimapput. Taamaattumik nannut piniartutut piginnaaneri pingitsoorsinnaangilaat. I believe, and I think a large section of the general public believes, that the polar bear is the universal symbol of the Arctic. The polar bear isn't just a symbol of this faraway place, but it's a symbol of this faraway place that's being increasingly encroached upon by humans in various ways. And that if we can maintain polar bear populations in a healthy state, it probably means that we're doing a good job of maintaining this total environment. Nannut isarukitsorsuillu pingortitaqarfinnut marluusunut ilisarnaataapput. Silarsuit sermeqarfiusut tupinnartut marlu. The Antarctic is essentially pristine. Despite what you hear about it, it's still very little human impact on it. And there's some real value in that strikes you and captures you. Most people that go to the Antarctic develop a passion for just the Antarctic in general. And then those that are lucky enough to study penguins develop kind of, I think, another level of passion. And those that are lucky enough to study emperor penguins develop a real passion. Sikuiyuuttumi kuyallarmi isarukitsorsuit avannarlarmilu nannut. Uumaffigisaat imminnut ungasinnerusinnaangillat uumaannarnissaminnulli piginnaasatik ataatsimoorutigaat.